საქართველოს მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები აქვს მეზობელ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან. ეს ურთიერთობები ეხება სტრატეგიულ პარტნიორობას. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის თურქეთი და აზერბაიჯანი წლების განმავლობაში უცვლელად ინარჩუნებენ პირველ-მეორე ადგილს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობის ახალ სამმხრივ ფორმატს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება და ამის სამაგალითო დადასტურებას წარმოადგენს დღეს ჩატარებული მინისტერიალიც. სამმხრივი შეხვედრის ფარგლებში დღეს ჩვენ დავამტკიცეთ უწყებათაშორისი თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმა 2013-2015 წლებისთვის და ხელი მოვაწერეთ საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ერთობლივ კომუნიკეს, საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ კომუნიკეს. აღნიშნული გეგმა შემუშავდა სამი ქვეყნის უწყებების საერთო ძალისხმევით და ითვალისწინებს საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთის კომპეტენტური უწყებების მიერ ერთობლივი პროექტებისა და კონკრეტული ინიციატივების განხორციელებას. ეს ინიციატივები განხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით, მასში ჩართულები არიან სხვადასხვა უწყებები. ეს სამოქმედო გეგმა მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის ეკონომიკა, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, კულტურა, განათლება, სპორტი, ახალგაზრდობა და სხვა. გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება ხელს შეუწყობს სამ ქვეყანას შორის ურთიერთობების უფრო მეტად გაღრმავებას და განვითარებას, როგორც ორმხრივ, ისე სამმხრივ ფორმატში და ახალ იმპულსს შესძენს ჩვენს ქვეყნებს შორის უკვე არსებულ მჭიდრო სტრატეგიულ პარტნიორულ ურთიერთობებს. აღსანიშნავია, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროები იქნება ის უწყებები, რომლებიც კოორდინაციას და მონიტორინგს გაუწევენ აღნიშნული სამოქმედო გეგმის შესრულებას. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ჩემ კოლეგებს ბათუმში ჩამოგზავნებისათვის და დიდ მადლობას მოვახსენებთ მათ აგრეთვე ამ შეხვედრის წარმატებულად ჩატარებისათვის. დიდი მადლობა. Elmar, please. Thank you. I am very much appreciated for the big hospitality which is extended to us by Georgian government and particular the Foreign Minister of Georgia. It's right now Madam Minister informed me about the discussion what we had. It was very, very interesting and particular discussion which we have, including some briefings on political matters ongoing, regional developments, different attitude for the international relations, including the developments and situation in Syria and beyond, which is very, very important from the political standing point of view. The other point is that Madam Minister said that we agreed and signed with the joint declaration and in annex communique particular action plan for the next year. For the next year, it's touched 7 areas. It's touched 40 points, including the economic and humanitarian field, cultural, energy, and so on. And I think that this is a very good example of fruitful cooperation which we can make in the region. I have to, and I must touch that I wish that I will brief my colleagues from Georgia and Turkey on the successful part of our talks with Armenia with regard to the settlement of the conflict with our fourth neighbor in the region and the third neighbor in South Caucasus. But I failed. Unfortunately, we cannot make a breakthrough in our talks that will bring more and more prosperity and stability into the region. And that's also probably the message to our neighbor in Armenia, that it will be better for them to join the club rather than getting out of the club. And the only point is that their policy towards the occupied territories of Azerbaijan. So thank you very much for all of you for coming here. And again, I wish to appreciate and thankful to the Georgian government for the all hospitality which is extended to me and my delegation. Both yesterday in Tbilisi and today in Batumi.
and I am visiting Batumi more frequently than my friend Elmar. And whenever I visit, I see very good developments in Batumi, and especially today, thanks for excellent weather in Batumi. This is, as my dear colleagues mentioned, this is the second meeting of the Trabzon. In fact, it is a unique platform of cooperation, because usually this type of cooperation starts on political level, then implement in technical areas of cooperation. But for last 20 years, there has been excellent cooperation, bilateral cooperation between all of us, and also trilateral cooperations on many transport and energy issues like Bakü-Tbilisi, Ceyhan, Bakü-Tbilisi, Erzurum, and now we are working on Bakü-Tbilisi cars. And last year when we came together, we asked, why don't we have Bakü-Tbilisi-Ankara foreign ministers platform? If this continues, I mentioned in the meeting, every city of Turkey will request something regarding Bakü-Tbilisi, including my hometown maybe, Bakü-Tbilisi, Konya. We are working on a possible cooperation on every city. It shows how our relations are strong. It shows how this ground has been prepared for such a trilateral process. And in this second meeting, in fact, we achieved a lot. And our teams has worked on a very comprehensive sectoral action plan for until 2015. And I am sure with these sectoral plans and action plans, there will be many other common projects which we will be working on. And this unique cooperation will continue to be strengthened, not only between three of us, but also it will be a nucleus for other regional cooperations, as my dear colleague Elmar Bey mentioned, because the objective of this platform is to create a zone of prosperity, peace, and harmony, mutual respect to territorial integrities, and therefore this is also a good indication for Caucasia to work together, and Turkey will be always ready to cooperate with all the partners on these matters. We also discussed how we can cooperate on international organizations, including UN. We have a UN Security Council member here, Azerbaijan. We hope in 2015 and 2016 Turkey will be member, and we are grateful for the support of Azerbaijan and Georgia. We will be always working together in UN, in OSCE, and in Black Sea Economic Cooperation. There is Turkey Council, and of course we will be very happy with the contributions of Georgia to this. And also Turkey will be supporting Euro-Atlantic aspirations of Georgia and Azerbaijan to EU and NATO. We will be working together. We also discussed certain very important regional and international issues, including Syria, Middle East, and withdrawal from Afghanistan, etc., which are our common concerns, and it also became a good platform of consultation among us. Next year we will be meeting in Baku. I don't know which city. The second half of this year. This next meeting. Next meeting, where? There are so many lovely places in Azerbaijan. Business people will meet in Gebele, Yeah. in May. So you decide when we will be joining, but you must be sure about the weather. It should be like Batumi weather or Trabzon. Thank you very much again for this excellent hospitality, and we hope all this cooperation will produce many good results. Thank you.